Bismillahirrahmanirrahim. The policeman on the beat गश्त पर सिपाही मूड ऑफ द एवेन्यू इम्प्रेसिवली मुतासिर कुन अंदाज से शराब पर आगे बढ़ा. द इम्प्रेसिवनेस वाज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो. मुतासिर कुन अंदाज आदत थी और दिखावे के लिए न था. फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू क्योंकि नाजरीन चंद थे. द टाइम वाज बियरली 10 o'clock एट नाइट. वक्त रात के बमुश्किल 10 बजे थे. बट चिली गस्ट ऑफ विंड विद अ टेस्ट ऑफ रेन इन देम. लेकिन अपने अंदर बारिश की आमेज़श के साथ हवा के ठंडे झोंके के ठहर वेल नाउ डिप्लॉयड. 10 स्ट्रीट गलियों में तकरीबन अच्छे तरीके से बस्ता हो चुके थे. ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट. दरवाजों की जांच पड़ताल करते हुए जो ही वो आगे बढ़ा. ट्विलिंग हिज क्लब विद मेनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट. अपनी छड़ी को कई पेचीदा और मकार चालों के साथ घुमाते हुए. टर्निंग नाउ एंड देन वक्तन फवक्तन मोड़ते हुए. टू कास्ट हिज वॉचफुल आई डाउन द पैसिफिक थारोफेयर. पुरसुकून शराब पर अपनी कड़ी निगाह डालने के लिए. The officer with his stalwart form and slight swagger. अफसर ने अपनी कवि जसामत और थोड़े से दबदबे के साथ made a fine picture of a guardian of the peace. अमन के मुहाफिज की उम्दा तस्वीर बनाई. The vicinity was one that kept early hours. कुर्ब ज्वार के लोग जल्दी घरों को जाते थे. Now and then, वक्तन फवक्तन, you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter. आप एक सिगार स्टोर या रात भर चलने वाले तोम खाने की रोशनियां देख सकते थे. But the majority of the doors belong to business places. लेकिन दरवाजों की अक्सरियत उन दुकानों की थी that had long since been closed, जो काफी देर से बंद हो चुकी थी. When about midway of a certain block, एक खास ब्लॉक के वस्त में, the policeman suddenly slowed his walk. सिपाही ने अचानक अपनी चलकदमी आहिस्ता कर दी. In the doorway of a darkened hardware store, एक तारीख हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे में, a man leaned, एक आदमी झुका हुआ था, with unlighted cigar in his mouth, अपने मुंह में बुझी हुई सिगार के साथ. As the policeman walked up to him, जो सिपाही उसके पास गया, the man spoke quickly, तो आदमी जल्दी से बोला. It's all right officer. ऑफिसर सब ठीक ठाक है. He said, उसने कहा reassuringly, तसल्ली देने वाले अंदाज से. I'm just waiting for a friend. मैं सिर्फ एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ. It's an appointment made 20 years ago. ये 20 साल पहले किया हुआ एक वादा है. Sounds a little funny to you. आपको कदरे अजीब दिखाई देता है. Doesn't it? क्या ये आपको कदरे अजीब दिखाई नहीं देता? Well, अच्छा. I'll explain. मैं वजाहत करूँगा. If you would like to make certain, अगर आप यकीन करना पसंद करें. It's all straight. ये सब ठीक ठाक है. About that, long ago, बहुत अरसा पहले, there used to be a restaurant. एक रेस्टोरेंट हुआ करता था. Where this store stand, जहाँ ये स्टोर है. Big Joe Brady's restaurant. Big Joe Brady's restaurant. Until 5 years ago, 5 साल पहले तक, said the policeman. सिपाही ने कहा. It was torn down then. तब इसे गिरा दिया गया था. The man in the doorway struck a match. दरवाजे में आदमी ने अपनी दिया सलाई रोशन की and lit his cigar और अपना सिगार सुलगाया. The light showed a pale square jawed face, eyes and a little white scar near it. रोशनी ने मुश्ताक आंखों के साथ काबी जबड़ा और उसकी दाईं आबरू के करीब एक छोटा सा सफेद धब्बा दिखाया. His scarf pin was a large diamond set. उसका स्कार्फ का बटन एक बड़ा हीरा था. 20 years ago tonight, आज रात 20 साल पहले, said the man, आदमी ने कहा. I dined here at Big Joe Brady's. मैंने यहाँ Big Joe Brady's में खाना खाया था. with Jimmy Wells, Jimmy Wells के साथ. my best chum, मेरा बेहतरीन दोस्त. and the finest chap in the world, और दुनिया में नफीस तरीन इंसान. He and I were raised here in New York. उसकी और मेरी यहाँ न्यूयॉर्क में परवरिश की गई थी. Just like two brothers, बिल्कुल दो भाइयों की तरह. Together, इकट्ठे. I was 18 and Jimmy was 20. मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का. The next morning I was to start for the west to make my fortune. अगली सुबह मैंने अपना मुकद्दर बनाने के लिए मगरब की तरफ आगाज करना था. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. आप जिमी को न्यूयॉर्क में से घसीट कर भी नहीं ले जा सकते थे. He thought, उसका ख्याल था that it was the only place on earth, कि ये कुरे अर्थ पर वाहिद जगह है. Well, अच्छा. We agreed that night, हम उस रात रजामंद हुए that we would meet here again exactly
finally after 20 years کہ ہم یہاں ٹھیک 20 سال بعد دوبارہ ملیں گے from that date and time اس تاریخ اور وقت سے. No matter what our condition might be چاہے ہمارے حالات کچھ بھی ہوں or from what distance we might have to come چاہے ہمیں کسی بھی فاصلے سے آنا پڑے. We figured out فیصلہ کیا that in 20 years کہ 20 سالوں میں each of us ought to have our destiny worked out کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا مقدر بنائے گا and our fortunes made اور اپنا نصیب سنوارے گا whatever they were going to be چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے. It sounds pretty interesting یہ کافی دلچسپ دکھائی دیتا ہے. said the policeman سپاہی نے کہا rather a long time between meets ملاقاتوں کے درمیان کافی لمبا عرصہ. though it seems to me مجھے دکھائی دیتا ہے haven't you heard from your friends کیا تم اپنے دوست کے ساتھ خط و کتابت نہیں کر چکے since you left جب سے تم روانہ ہوئے. well yes ہاں اچھا for a time we corresponded تھوڑی مدت کے لیے ہم نے خط و کتابت کی said the other دوسرے نے کہا but after a year or two لیکن 1 یا 2 سال کے بعد we lost track of each other ہم نے ایک دوسرے کا پتہ کھو دیا. you see آپ جانتے ہیں the west is pretty big proposition مغرب جانا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے and I kept hustling around over it pretty lively اور میں کافی زندہ دلی سے اس میں بڑھتا رہا. but I know لیکن مجھے پتا ہے جمی will meet me here جمی مجھ سے یہ ملاقات کرے گا if he is alive اگر وہ زندہ ہوا. for he always was the truest staunchest old chap in the world کیونکہ وہ دنیا میں ہمیشہ سچا ترین اور وفادار ترین شخص تھا. he'll never forget وہ کبھی نہیں بھولے گا. I came 1000 miles to stand in this door tonight آج رات اس دروازے میں کھڑا ہونے کے لیے میں نے 1000 میل طے کیا and it's worth it اور یہ اس سے بھی قیمتی ہوگا if my old partner turns up اگر میرا پرانا دوست آ جائے. The waiting man pulled out a handsome watch منتظر آدمی نے ایک خوبصورت گھڑی نکالی. The lid of it set with small diamond جس کے ڈھکن پر چھوٹے چھوٹے ہیرے لگے ہوئے تھے. 3 minutes to 10 3 منٹ کم 10 he announced اس نے کہا. It was exactly 10 o'clock ٹھیک 10 بجے تھے when we parted here at the restaurant door جب ہم ریسٹورنٹ کے دروازے میں یہاں جدا ہوئے تھے. Did pretty well out west کیا مغرب میں خوب کمایا didn't you کیا تم نے نہیں کمایا asked the policeman سپاہی نے پوچھا. you bet یقیناً I hope Jimmy has done half as well مجھے امید ہے جمی بھی اس کا نصف کما چکا ہے. he was a kind of plodder وہ ایک سست قسم کا تھا. though good fellow as he was تاہم وہ ایک اچھا انسان تھا. I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile اپنی دولت کمانے کے لیے مجھے کچھ شاطر ترین انسانوں کا مقابلہ کرنا پڑا ہے. a man gets in groove in New York ایک آدمی نیو یارک میں روایتی زندگی بسر کرتا ہے. it takes the west وہ مغرب کا انتخاب کرتا ہے to put a razor edge on him اپنے اوپر تیز دار رکھنے کے لیے. the policeman twirled his club سپاہی نے اپنی چھڑی گھمائی and took a step or two اور 1 یا 2 قدم اٹھائے. I'll be on my way میں اپنے راستے پر جاؤں گا. hope your friend come around all right امید کرتا ہوں آپ کا دوست خیریت سے آئے گا. going to call time on him sharp اس سے ملاقات کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے. I should say not میں کہوں گا نہیں said the other دوسرے نے کہا. I'll give him half an hour at least میں کم از کم اسے آدھا گھنٹہ دوں گا. if Jimmy is alive on earth اگر جمی کرۂ ارض پر زندہ ہوا he'll be here by that time تو وہ اس وقت تک یہاں آ جائے گا. so long officer اللہ حافظ افسر. good night sir شب بخیر جناب said the policeman نے کہا. passing on along his beat اپنی گشت پر جاتے ہوئے trying doors as he went دروازوں کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے جو ہی وہ گیا. there was now a fine cold drizzle falling اب خوبصورت ٹھنڈی بوندا باندی ہو رہی تھی. and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow اور ہوا اپنے غیر مستقل جھونکوں سے مستقل جھونکے میں تبدیل ہو چکی تھی. the few foot passengers astir in this quarter اس حصے میں متحرک چند پیادل مسافر hurried dismally and silently افسردگی اور خاموشی سے تیز تیز گئے. along with coat collars turned high and pocketed hands اونچے کیے ہوئے کوٹ کالروں اور جیبوں میں ڈالے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ.
and in the door of the hardware store, اور hardware store کے دروازے میں the man who had come 1,000 miles, ایک آدمی جو 1,000 میل طے کر چکا تھا, to fill an appointment, ایک وعدہ پورا کرنے کے لیے, uncertain almost to absurdity, بےہودگی کی حد تک غیر پر یقین, with the friend of his youth, اپنی جوانی کے دوست کے ساتھ, smoked his cigar and waited, اپنا سگار نوش کیا اور انتظار کیا, about 20 minutes he waited, تقریباً 20 منٹ تک اس نے انتظار کیا, and then a tall man in a long overcoat, اور پھر ایک دراز قد آدمی ایک لمبے اوور کوٹ میں, with collars turned up to his ear, کانوں تک اونچے کی اپنے کالروں کے ساتھ, hurried across from the opposite side of the street, گلی کی مخالف سمت سے تیز تیز آیا, he went directly to the waiting man, وہ سیدھا منتظر آدمی کے پاس گیا. Is that you, Bob? کیا تم بوب ہو? He asked